హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో టుడే టాపిక్ ఏంటంటే రేపు రాసేటువంటి పీజీటీ ఎగ్జామ్ ఇంగ్లీష్కి సంబంధించిన మోడల్ పేపర్ అండి. ఇది మీకు జస్ట్ ఒక అవగాహన కిందికి అయితే యూస్ అవుతుందని వీడియో అయితే చేయడానికి రీజన్. అంటే క్వశ్చన్స్ మనకి ఏ విధంగా ఫ్రేమ్ చేస్తారు, సో మనకు కంటెంట్ ఏ విధంగా వస్తుంది, దీంట్లో సైకాలజీ ఉంటుందా లేదా పిఐ ఉంటుందా అనే దానికి కొంచెం మీకంటూ ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది కదా. సో దాని గురించి యాక్చువల్గా దీనిలో 200 క్వశ్చన్స్ ఇస్తానండి. అంటే 100 మార్క్స్కి పేపర్ అయితే 200 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో ఎవ్రీ క్వశ్చన్ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ మనకి ఇంకొకటి అండి, లాస్ట్ ఎగ్జామ్స్లలో జరిగినటువంటి క్వశ్చన్స్ కూడా మేబీ రావచ్చండి. సో టెట్లో కానీ డిఎస్లో కానీ మన రీసెంట్గా జరిగిన ఎగ్జామ్స్లో కూడా దీనికి ఎగ్జాంపుల్ అండి. సో నేను రాసిన ఎగ్జామ్లో కూడా టెట్లో వచ్చే క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఉండే క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా వెరీ యూస్ఫుల్గా ఉంటాయి అండ్ వీడియో కూడా కొంచెం లెంగ్తీగా రావచ్చు, ఎందుకంటే 200 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మ్యాక్సిమం అప్ టు 20 మినిట్స్ బిలో లోపల కానీ లేదంటే 20 మినిట్స్ కొంచెం అటు ఇటు అయితే వీడియో అయితే ఉంటుందండి. సో స్కిప్ చేయకోకుండా ఎండింగ్ వరకు అయితే చూడండి. అలాగే మీకు నచ్చినట్లుగా అయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కన్నా చూసుకున్నట్లుగా అయితే ది ఫస్ట్ ఇండియన్ శాటిలైట్ ఫర్ సర్వింగ్ ద ఎడ్యుకేషనల్ సెక్టర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్. ఓన్లీ మీకు రివిజన్ కిందికి అలాగే ప్లస్ క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందని దాని గురించి అండి వీడియో అయితే. సో మనకి దీనికి ఓన్లీ ఆన్సర్స్ మాత్రమే చెప్తాను. సో ఆన్సర్స్ వచ్చేసి దీనికి ఎడ్యుసాట్ అండి. సో దీనికి ఆప్షన్ వచ్చేసి థర్డ్ ఆప్షన్ అండి, ఎడ్యుసాట్. ఫస్ట్ ఇండియన్ శాటిలైట్ ఫర్ సర్వింగ్ ద ఎడ్యుకేషనల్ సెక్టర్ చూసుకుంటే ఎడ్యుసాట్ అండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఎక్స్క్లూజివ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఛానల్ ఆఫ్ IGNOU. సో మనకి ఇది ఇందిరాగాంధీ ఉంది కదా. సో IGNOU ఈజ్ నోన్ యాజ్ వచ్చేసి దీనికి ఆన్సర్ చూసుకుంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ అండి, ధ్యాన్ దర్శన్. సో మనకు ధ్యాన్ దర్శన్ అండి. నెక్స్ట్ వన్, ది కొఠారి కమిషన్ రిపోర్ట్ వాస్ ఎంటైటిల్డ్ ఆన్. సో ది కొఠారి కమిషన్ రిపోర్ట్ వాస్ ఎంటైటిల్డ్ ఆన్. సో దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఎడ్యుకేషన్ అండ్ నేషనల్ డెవలప్మెంట్ అండి. కొఠారి కమిషన్ రిపోర్ట్ వాస్ ఎంటైటిల్డ్ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ నేషనల్ డెవలప్మెంట్. సో వీడియో అనేది మార్నింగ్ పోస్ట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి మీకు కొంచెం నాయిస్ అనేది ఉంటుందండి. సో ఫోర్త్ ఆప్షన్ మనకు ఫోర్త్ క్వశ్చన్ కన్నా చూసుకుంటే ది సౌత్ ఏషియన్ యూనివర్సిటీ ఈజ్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ద సిటీ ఆఫ్. ది సౌత్ ఏషియన్ యూనివర్సిటీ ఈజ్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ద సిటీ ఆఫ్. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫోర్త్ వన్, న్యూ ఢిల్లీ అండి. సో న్యూ ఢిల్లీ. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్, ది అథర్ ఆఫ్ ద బుక్ డెమోక్రసీ అండ్ ఎడ్యుకేషన్స్. ది అథర్ ఆఫ్ ద బుక్ డెమోక్రసీ అండ్ ఎడ్యుకేషన్. సో దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి సెకండ్ ఆప్షన్ అండి, జాన్ డ్యూయ్. డెమోక్రసీ అండ్ ఎకనామిక్స్కి అథార్స్ ఎవరండి ఇక్కడ, జాన్ డ్యూయ్. నెక్స్ట్ వన్, ది ఫౌండర్ ఆఫ్ బాయ్ స్కౌట్స్ అండ్ గర్ల్ గైడ్స్ మూవ్మెంట్ ఈజ్. ది ఫౌండర్ ఆఫ్ బాయ్స్ స్కౌట్స్ అండ్ గర్ల్ గైడ్స్ మూవ్మెంట్ ఈజ్. సో ఫోర్త్ ఆప్షన్ చూడండి, బ్యాడెన్ పోవెల్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ది బుక్ యానిహిలేషన్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ వాస్ రిటన్ బై. యానిహిలేషన్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ రిటన్ బై. సో దీనికి సంబంధించిన ఆన్సర్ వచ్చేసి సెకండ్ ఆప్షన్ అండి, డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్. యానిహిలేషన్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ ఈ బుక్ రాసింది ఎవరంటే డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ అండి. సో మార్నింగ్ కాబట్టి అన్నీ ఒకేసారి అరుస్తాయి, మనం ఏం చేయలేమండి. సో ఎయిత్ క్వశ్చన్ చూడండి, ది మైత్రి ఎక్స్ప్రెస్ కనెక్ట్స్ ఇండియా విత్ దిస్ ఫాలోయింగ్ కంట్రీ. ది మైత్రి ఎక్స్ప్రెస్ కనెక్ట్స్ ఇండియా విత్ దిస్ ఫాలోయింగ్ కంట్రీ. సో దీనికి సంబంధించిన ఆన్సర్ థర్డ్ ఆప్షన్ అండి, బంగ్లాదేశ్. సో ది మైత్రి ఎక్స్ప్రెస్ కనెక్ట్స్ ఇండియా విత్ దిస్ ఫాలోయింగ్ కంట్రీ, బంగ్లాదేశ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ డస్ టీ స్టాండ్ ఫర్ ఇన్ NITA ఆయోగ్. సో చూడండి ఇక్కడ ఆన్సరు, వాట్ డస్ టీ స్టాండ్ ఫర్ ఇన్ NITA ఆయోగ్. దీనికి సంబంధించిన ఆన్సర్ వచ్చేసి ట్రాన్స్ఫార్మింగ్. ఫోర్త్ ఆప్షన్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్. 10th క్వశ్చన్, హూ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ది కాన్సైన్స్ అండ్ ద మదర్ తెరిసా ఆఫ్ ఎకనామిక్స్. హూ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ది కాన్సైన్స్ అండ్ ద మదర్ తెరిసా ఆఫ్ ఎకనామిక్స్. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి అమర్త్య సేన్ అండి. సెకండ్ ఆప్షన్ అమర్త్య సేన్.
11th question. This trophy is related with the game of football. This trophy is related with the game of football. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి మెర్డెకా కప్ అండి. మెర్డెకా కప్పు. నెక్స్ట్ వన్. ద టర్మ్ సునామీ ఈజ్ కాయిన్డ్ ఫ్రమ్. ద టర్మ్ సునామీ ఈజ్ కాయిన్డ్ ఫ్రమ్. ఫోర్త్ ఆప్షన్ జపనీస్ టర్మ్. జపనీస్ టర్మ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The following groups of gases contribute to the greenhouse effect. The following groups of gases contribute to the greenhouse effect. ఆన్సర్ వచ్చేసి కార్బన్ డయాక్సైడ్ అండ్ మెథాన్. సో ఫోర్త్ ఆప్షన్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ అండ్ మీథేన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ది మోడ్రన్ వర్షన్ ఆఫ్ కూచిపూడి వాస్ సిస్టమైజ్డ్ బై. ది మోడ్రన్ వర్షన్ ఆఫ్ కూచిపూడి వాస్ సిస్టమైజ్డ్ బై. ఆప్షన్ 1 సిద్ధేంద్ర యోగి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ సిద్ధేంద్ర యోగి. నెక్స్ట్ వన్. ది పోయం జగన్నాథుని రథ చక్రాలు ఈ వాస్ రిటర్న్ బై. సో దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి చూడండి, జగన్నాథుని రథ చక్రాలు వాస్ రిటర్న్ బై. ఈ పోయానికి సంబంధించిన ఎవరు రాస్తారనేసి ఇక్కడ క్వశ్చన్ అండి. సో సెకండ్ ఆప్షన్ శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు. సెకండ్ ఆప్షన్ శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద ఇల్ నైనో phenomenon occurred in. The El Nino phenomenon occurred in. Answer second option Pacific Ocean. Pacific Ocean. Next question. The author of the book Musings. సో ఎక్కువగా అథర్స్ గురించి ఇస్తారండి. కంటెంట్ మనకు ఇంగ్లీష్కి సంబంధించింది కాబట్టి అండ్ 200 క్వశ్చన్స్ కాబట్టి మెయిన్గా చూసుకుంటే మనకు బుక్స్ ఎవరు రాస్తారు, దాని యొక్క అథర్స్ ఎవరు, ప్లస్ ఏ బుక్స్ వాళ్ళు రాస్తారనే దాని గురించి ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో ముసింగ్స్ అనే బుక్కి అథార్స్ ఎవరంటే ఇక్కడ సెకండ్ ఆప్షన్ గుడిపాటి వెంకటచలం అండి. గుడిపాటి వెంకటచలం. 18. ది ఫాలోయింగ్ గేమ్స్ వర్ ప్రోవియస్లీ కాల్డ్ యాజ్ బ్రిటిష్ ఎంపైర్ గేమ్స్. ది ఫాలోయింగ్ గేమ్స్ వర్ ప్రీవియస్లీ కాల్డ్ యాజ్ బ్రిటిష్ ఎంపైర్ గేమ్స్. ఫోర్త్ ఆప్షన్ కామన్వెల్త్ గేమ్స్. ఫోర్త్ ఆప్షన్ కామన్వెల్త్ గేమ్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ది ఫౌండర్ ఆఫ్ కళాక్షేత్ర. ది ఫౌండర్ ఆఫ్ కళాక్షేత్ర. సో కళాక్షేత్ర ఫౌండర్ ఎవరంటే సెకండ్ ఆప్షన్ రుక్మిణీదేవి అరుంధలే. రుక్మిణీదేవి అరుంధలే. నెక్స్ట్ 20th క్వశ్చన్. ది ఆటోబయోగ్రఫీ కరుక్కు క్రోనికల్స్ ది లైఫ్ ఆఫ్. కరుక్కు క్రోనికల్స్ ద లైఫ్ ఆఫ్. సో ఆయన ఎవరి బయోగ్రఫీ అది అనుకుంటే ఇక్కడ సెకండ్ ఆప్షన్ భామ. సో భామ. 21. ది యోగా యజ్ఞవాలక్య. మనకి యోగా యజ్ఞవాలక్య ఏ క్లాసికల్ టెక్స్ట్ ఆన్ యోగా ఈస్ ఎ డైలాగ్ బిట్వీన్ ద సేజ్ యజ్ఞవాల్క్య అండ్. సో థర్డ్ ఆప్షన్ గార్గి వాచక్నవి అండి. ఇది ఆన్సర్ వచ్చేసి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ది ఉమెన్ హూ ఎక్సెల్డ్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ద లాటర్ వేదిక్ పీరియడ్ ఈస్. ది ఉమెన్ హూ ఎక్సెల్డ్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ద లాటర్ వేదిక్ పీరియడ్. ఆప్షన్ నెంబర్ 2 గార్గి అండి. ఆప్షన్ నెంబర్ 2 గార్గి. 23rd. వాట్ ఏజ్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ వర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద మోస్ట్ ఆస్పియస్ ఫర్ initiating or starting education in maktabs during the medieval Islamic rule in India. సో వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్ కదా అండి. మనకు పిఏఈలో కంటిన్యూస్గా కనిపించేది ముస్లిం వేద విద్యా కాలంలో చూసుకుంటే అబ్బాయిని జాయిన్ చేసేటప్పుడు సో మనకు ఎన్ని డేస్కి మనము స్కూల్లో అనేది జాయిన్ చేస్తామంటే ఎంట్రన్స్ అనుకో ఉపనయనంతో స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇలాంటివి ఉన్నాయి కదా. సో అలా ఇస్లామిక్ రూల్ ప్రకారం చూసుకోవాలి ఇక్కడ. నేను మీకు ఒక కోడ్ చెప్పాను 444 అనేసి. 4 years 4 months 4th day. సో చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి 23. 4 years 4 months and 4 days. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. హూ సెడ్ ద స్టేట్మెంట్ దట్ సింగిల్ షెల్ఫ్ ఆఫ్ గుడ్ యూరోపియన్ లైబ్రరీ వాస్ వర్త్ ద ఓల్ నేటివ్ లిటరేచర్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ అరేబియా. ఇండియా అండ్ అరేబియా. సో 24th ఆన్సర్ థర్డ్ ఆప్షన్ అండి.
లార్డ్ మెకాలే. లార్డ్ మెకాలే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 25. 25th క్వశ్చన్ అండి. ది సోషల్ ఎయిమ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇంప్లీ దట్. ద సోషల్ ఎయిమ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇంప్లీ దట్. ఫోర్త్ ఆప్షన్, ది స్టేట్ హ్యాస్ టు గివ్ బట్ నాట్ టు టేక్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ ద ఇండివిజువల్. ఫోర్త్ ఆప్షన్ అండి దీనికి. 26th క్వశ్చన్, రిగిడ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ స్టేట్ ఎడ్యుకేషన్ is justified on the basis that the state. Rigid system of state education is justified on the basis that the state. Third option, as a right and bounden duty to mold the citizen to a pattern which makes for its own preservation and enhancement. Third option and the next 27th, professional ethics is the code of conduct and professional ethics is the code of conduct and first option, self regulation. 28th, is a set of principles and expectations that are considered binding on any person who is member of particular group. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి దీనికి సెకండ్ ఆప్షన్ అండి, కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్. కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఈజ్ ఏ సెట్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ దట్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ బైండింగ్ ఆన్ ఎనీ పర్సన్ హూ ఈస్ మెంబర్ ఆఫ్ పర్టికులర్ గ్రూప్. 29th, ఎథిక్స్ ఇన్ కాంప్లియన్స్ మీన్స్. ఎథిక్స్ ఇన్ కాంప్లియన్స్ మీన్స్. ఫస్ట్ ఆప్షన్, it is about obeying and adhering to rules and authority. It is about obeying and adhering to rules and authority. 13th question, the crucial step in understanding professional ethics. The crucial step in understanding professional ethics. Second option, learning to recognize ethical issues. Learning to recognize ethical issues. 31 question చూడండి. Which of the following will increase the value of attaining an education in the human capital framework? Which of the following will increase the value of attaining an education in the human capital framework? Answer, fourth option, increased expected working lifespan. Next question, which of the following vitamin do we get from sun rays? సో మనకు సన్ రైజ్ నుండి విటమిన్స్ లభిస్తుంటాయి. మార్నింగ్ లేస్తే మనకు ఈ విటమిన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సో ఎండలో నిలబడితే మంచిది అంటారు. మిట్ట మధ్యాహ్నం కాదండి, మార్నింగ్ అవర్స్ 6-7 ఆ టైంలో ఉండి ఎండ మంచిది అంటారు. సో దానివల్ల మనకు ఏ విటమిన్స్ వస్తాయి? ఫోర్త్ ఆప్షన్ అబ్సల్యూట్ కరెక్ట్ కదా, మనకు విటమిన్ డి అండి. ఫోర్త్ ఆప్షన్ విటమిన్ డి. 33, are heavy exercise good for sound sleep? Are heavy exercise good for sound sleep? హెవీగా చేసే ఎక్సర్సైజ్ ఎప్పటికైనా హెల్త్కి కానీ సౌండ్ స్లీప్ కానీ మంచిదా అండి? కాదు కదా. సో ఆప్షన్ నంబర్ 2 నో. 34, which statement about adolescence is accurate? Which statement about adolescence is accurate? First option, adolescence is a social construction. Adolescence is a social construction. Next question, as per the NCF 2005, which one among the following is the theme of EVS? As per the NCF 2005, which one among the following is the theme of EVS? Third option, food. Third option, food. Next question, according to NCF 2005, errors are important because they. Third option చూడండి, provide an insight into the child thinking and help to identity solutions. 37th question, what does the UNCRC, సో ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసి యునైటెడ్ నేషన్స్ కన్వెన్షన్ ఆన్ ద రైట్స్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ అప్లై టు? సో ఇది ఎవరికి మనకి అప్లై అవుతుందంటే యుఎన్సిఆర్సి అనేది
ఫస్ట్ ఆప్షన్ అండి, ఆల్ చిల్డ్రన్ అంటే 18 ఇయర్స్ వరకు, అప్ టు 18 ఇయర్స్ వరకు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, చైల్డ్ లేబర్ ఈజ్ ప్రొహిబిటెడ్ ఆర్ పర్ ఆర్టికల్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో బాల కార్మికుల యొక్క ఆర్టికల్ అండి ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో. సో ఏ ఆర్టికల్కి సంబంధించిందంటే ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఆర్టికల్ 24 అండి. ఆర్టికల్ 24, చైల్డ్ లేబర్ ఈజ్ ప్రొహిబిటెడ్ యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ 24 ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్టికల్ ప్రొహిబిట్స్ ట్రాఫికింగ్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఇంక్లూడ్ చిల్డ్రన్. సో సెకండ్ ఆప్షన్ ఆర్టికల్ 23. ఆర్టికల్ 23. 40. Under Section 7, 6th A of the Right to Education Act, it has become mandatory that the central government has to develop a framework of national curriculum with the help of. First option, academic authorities of state governments. Academic authorities of state governments. 41 question, the awareness of one own mental processor and strategies are referred to as. The awarenesses of one's own mental processes and strategies are referred to as. Third option, self-efficacy. Self-efficacy. Next question, which of the following is a common criticism of Kohlberg theory of moral development? Which of the following is a common criticism of Kohlberg theory of moral development? Fourth option, Kohlberg neglected to consider the relationship between moral reasoning and moral behavior. 43. An important element in the development of intimate relationship of all kinds is. An important element in the development of intimate relationships of all kinds is. First option, self-disclosure. Self-disclosure. Next one, Erik Erikson description of the task young adults face in the 6th stage of psychosocial development, intimacy versus isolation, included all of the following except. Fourth option, considering the possibility of sexual relationship without having any children. 45. How do adolescents from their identities according to Erikson? How do adolescents form their identities according to Erikson? Second option, by modifying and synthesizing earlier identifications. Ashok yells at his little sister when she walks in front of the television set during his favorite program. What is Ashok exhibiting? Second option, low levels of self-regulation. 47. Which child is most likely to develop empathy and other pro-social behaviors? First option, Apurva, whose parents acknowledge her sad feelings. 48. Of the following, which adopted children are most likely to experience adjustment problems? Fourth option, adolescents. Next question, compared to early childhood, growth during middle childhood. Third option, slows considerably. Next question, research suggests that the best method for teaching reading is. Research suggests that best method for teaching reading is. First option, a blend between the phonetic and old language approaches. 51. Which of the following terms describe the ability to deliberately direct one's attention and shut out distractions?
Second option, selective attention. 52. As she studied her history lesson, Kalyana Malini related what she was reading to stories she had heard from her parents and grandparents about when their ancestors had come to Delhi from Lahore. Kalyana Malini is using which memory strategies? Third option, elaboration. Which of the following is a major criticism of the IQ test that are widely used across the world, such as the Dsc 3 WISC? ఇది సైకాలజీలో ఉండే బిట్ అండి. నేను ఆల్రెడీ దీనికి సంబంధించిన ప్రజ్ఞాలబ్ధిలో మీకు చెప్పేసాను. సో విస్క్ అంటే ఏంటి అనేసి. సో దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫోర్త్ ఆప్షన్ అండి. Timed test equate intelligence with speed and they penalize children who work slowly and deliberately. 54. Aparna and her friends Trishita and Anupama are playing house pretending they are mom, dad and baby. They exchange toys and follow each other around, and when Ramya wants to join them, they finally say okay. They giggle and seem to be having fun playing with each other. This is an example of. Third option, cooperative play. Sahakara creed antaru kada andi. So cooperative play. Next one, children being taught to help each other in the class, which increases helping behavior involved. Second option, observational learning. 56. 3-year-old Jyoti Thomas can button her own shirt and draw pictures. She is demonstrating. Third option, fine motor skills. 57. Anita parents told her she could only take one doll with her to the restaurant. It took her a long time decide because she did not want to hurt any of her dolls' feelings by leaving them house. According to Piaget theory, Anita is demonstrating which limitation of thought? First option, anemisia. Next question. One reason traditional psychometric tests of intelligence are controversial is because. Second option, several factors can influence a particular child's score on certain task at a particular time. 59. Children can't develop self-conscious emotion such as embarrassment, empathy or envy until they have developed. First option, self-awareness. 16th bit 20. Who suggested that the reason for most individuals cannot remember events prior to the age of second was due to those memories being repressed? Third option, Freud. సో ఇదండి ఈరోజు అంటే ఈ వీడియోలో 60 వరకు అయితే క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో వాటిని అయితే మనం ఈరోజు నేర్చుకున్నాం. రిమైనింగ్ ఉండే క్వశ్చన్స్ కూడా పాసిబుల్ అయితే రేపు మీరు ఎగ్జామ్ రాసేకల్లా పాసిబుల్ అయినంత వరకు వీడియోస్ అయితే చేస్తానండి. యాక్చువల్గా ఇది మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది, ప్లస్ అందులో క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా ఇచ్చారు, రేపు క్వశ్చన్స్ కూడా ఇందులో నుండి కొన్ని రావచ్చు రాకపోవచ్చు, మీకంటూ ఒక అవగాహన ఉంటుంది కదా అండి. సో ఈ మోడల్ పేపర్ చూసాక సో దానికోసం అయితే వీడియో చేయడానికైతే పర్పస్ అండి. సో ఐ హోప్ మీకు క్లాస్ నచ్చింది అనుకుంటున్నానండి. క్లాస్కి నచ్చితే ప్లీజ్ టు లైక్ అండ్ షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.